You can be the greatest, you can be the best. You can be the kingdom laying on your chest. You can be the world, you can be the war. You can touch the God up living on his star. You can throw your hands up, you can be the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Stay in the hall of fame. And the world's gonna know your name. Cause you're burning with the brightest flame. And the world's gonna know your name. And maybe in the walls of the hall of fame. Go the distance, you can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records that you never could be broke. Do it for your people, do it for your tribe. Never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good afternoon. Ladies and gentlemen, please settle down as the public lectures will begin shortly. Kindly remind to ensure that all mobile devices have been set to silent mode to avoid any distraction throughout the event. On behalf of all the committee members, we are delighted to welcome you back to the public lectures UniKL MIIT and UiTM City KKT 2022, organized by UniKL MIIT in collaboration with the UiTM City Campus Kuala Terengganu. To start our evening session, let me introduce to you a piece of biography of our third speaker for today. Abdul Hadi Mohamad is a senior lecturer at UniKL who has working experience in the Europe and Middle East, while his research interests are mainly computing, healthcare, and e-commerce. He authored E-commerce Beyond the Pandemic Coronavirus, released in 2020. He received PhD in Information System and Computing from Brunel University London in 2017. As an experienced IT consultant, he won multiple innovation awards and worked on several commercial and research projects. Without any further ado, I would like to call upon Technologist Dr. Abdul Hadi Mohamad, Deputy Director Center for Alumni and Career Services, to give his lecture on e-commerce challenges and opportunities. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good evening, everyone. Thank you very much, first of all, kepada pihak pengurusan UiTM Campus Kuala Terengganu kerana menjemput wakil-wakil delegasi daripada UniKL MIT untuk kita public lecture a few series. So ini ialah series yang ketiga. Nama saya Abdul Hadi Mohamad. Kita akan berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan e-commerce, bidang yang ramai orang tengok. Be it in practical, maksudnya peniaga yang menggunakan e-commerce, ataupun mungkin dalam berbentuk kajian, research dan sebagainya. Kalau kita tengok secara kasar, e-commerce dah menjadi satu, kita panggil gaya hidup ataupun lifestyle. Mana-mana pun kita, most of the time, tapi bukanlah setiap masa, most of the time kita akan bergantung kepada any kind of platform. Sama ada nak beli baju, nak beli makanan, even sekarang pun ada juga a few platforms yang offer different kind of services. Macam membeli minyak dan sebagainya, minyak kereta.
So itu daripada perspektif gaya hidup. Dia dah menjadi satu keperluan, dulu dia menjadi kehendak. Sebab kita ada option, kita nak beli barang boleh di kedai, kita nak beli, kebanyakan kita buat di premis. Tapi sekarang ni dia dah macam lebih terbalik sikit lah. Kita most of the time kita akan engage dengan e-commerce platforms untuk many things. Selain daripada itu, kepada peniaga, business channel pun peniaga menggunakan e-commerce sebagai salah satu cara untuk meningkatkan sales dan sebagainya. Kita ambil contoh, berlakunya pandemik, ramai peniaga yang mula, mereka dah sedar e-commerce ni dia ada beri satu impact yang baik kepada syarikat atau kepada perniagaan. Tak kira lah small companies, medium companies or any kind of company scale. Tetapi mungkin the urgency, the feeling of perlu tak kita buat at that time sebelum pandemik. Yang tu mungkin di saat itu hanya sesetengah orang sahaja yang memikirkan okey mungkin perlu buat. Tetapi bila pandemic hit, bila COVID-19 hit the entire nation, ramai yang mula pergi masuk ke bidang e-commerce atau implement e-commerce dalam syarikat kerana significant advantage. Dalam e-commerce tu ada ordering, boleh settle catalog, boleh settle payment, everything within one platform. So dia sedikit sebanyak memudahkan perniagaan. Yang mana ini ialah merupakan dia bukanlah business model yang baru, tetapi dia menambah baik business model yang sedia ada. Orang berniaga di platform, seorang berniaga di kalau melibatkan social, dia pergi kepada social commerce, Instagram, Facebook. Ada juga yang integrate menggunakan social commerce, integrate dengan e-commerce. Kerana apa? Mungkin yang kita akan sembangkan ataupun saya akan singkap sikit nanti dalam slide seterusnya. Bila kita tengok kalau kita tengok e-commerce secara keseluruhan kan, saya percaya nak panggil anak-anak macam tua sangat kan. Saya panggil adik-adik lah. Saya pun muda, baru 17. Kalau kita menggunakan e-commerce ni bukan hanya kepada fashion, makanan dan sebagainya. Kita ada electronic appliances, Senheng antara contoh. Kita pakai selalu. Kalau kita tak beli pun at least kita compare harga. Betul? Kalau kita nak beli baju pun kita akan pakai, nak beli fashion baju. Fashion lah. Anything related to fashion, kita akan refer kepada certain platform sebelum kita pergi kedai. Sebab nak apa? Nak tengok harga dulu, nak compare. Food and beverages, banyak Grab, Foodpanda dan sebagainya. Dan ada juga platform yang lebih terbuka. Dia lebih general, dia lebih bersifat macam-macam items. And you may end up using e-commerce to have a brand new identity. Kita bertukar fashion, kita bertukar penampilan. Perwatakan tukar tak mungkin lah kot. Ataupun mungkin kalau menggunakan cara yang lain. Tetapi apa yang saya nak cakap, penggunaan e-commerce ni meluas. Kita tengok sedikit sajalah. Tak adalah nak tengok terlalu banyak. Berkenaan apa sebenarnya yang kita lakukan ataupun sama ada kita sebagai user ataupun kita sebagai penjual ataupun mungkin kita sebagai agent. Ada juga e-commerce yang menyediakan platform untuk agent, dropshipper, agent dan sebagainya. Kalau tadi masa sesi dengan Encik Arif Majmi, e-commerce ni merupakan salah satu significant advantage dalam perniagaan. Model yang ada, contohlah kita sebagai personal seller, kita menjual kepada end user yang lain. Itu salah satu option. Ada juga e-commerce platform yang menyediakan kita sebagai business user. Contoh, kita ada perniagaan jual cadar. Oh, malam tadi saya jumpa seorang alumni daripada UniKL, MIIT, berjaya buat customize cadar. Follower dia dah beratus ribu dekat Instagram. So saya tanya dia, macam mana mula-mula? Dia bermula dengan berniaga hanya melalui Instagram. Lepas tu masuk Shopee, keluar balik. Saya tanya kenapa? Tak larang nak handle order. Daripada Instagram sendiri dah terlalu banyak. Dengan dia baru run dalam 2-3 tahun dengan 4 orang pekerja. So momentum kita cerita impact.
Selain daripada itu, kita boleh juga sebagai penjual, kita bisnes yang company yang besar, kita menjual kepada end user, direct end user. Selain daripada kita jual kepada pengguna yang lain ataupun penjual yang lain. Contoh, kita ada perniagaan, macam tadi lah saya pakai jual cadar, kita ada kilang, kita kilang, kita menjual kepada ejen-ejen yang lain atau seller-seller yang lain, reseller lah. Dari segi model, selain daripada itu, kita tengok ada banyak model yang currently, especially bila pandemic hit, banyak sangat model yang ada. Contoh, I'm giving you a quick example about dulu sebelum before pandemic, kita tak ada, biasanya kita kalau nak order makanan, kalau biasa yang menggunakan Foodpanda atau Grab, atau mungkin platform-platform lain yang popular di Kuala Terengganu, bila kita order makanan, makanan akan sampai pada kita. Delivery lah. Tapi apa impact dia? Cost of delivery mahal. Ada juga option yang baru sekarang. Bukanlah baru tapi saya rasa dia lebih popular semasa pandemik. Click and collect. Kita order, kita collect. Sebab apa? On the way nak balik rumah. Ataupun on the way nak pergi tempat orang. Kita collect. Sebab itu mungkin kedai itu depan rumah kita. Buat apa nak delivery? Bayar delivery, minimum delivery RM5. Mahal sangat. Sedangkan mungkin kedai itu di hadapan UiTM. Contoh. So itulah antara model ataupun challenges yang kita hadapi untuk e-commerce. Sebab topik hari ni, baru nak cerita topik. Jauh mengewang tu. Kita nak cerita topik hari ni ialah the main intention is to explore and discuss or probably giving some knowledge on the opportunities and challenges of e-commerce. Okay. Saya nak cerita platform sikit lah. Bila dah cerita fashion ni apa kan. Sebab antara kajian saya yang saya sedang pursue bersama-sama dengan UiTM juga sebenarnya ni. Kita keen to explore on e-commerce, social commerce yang menggunakan social media sebagai platform. Tetapi yang ini kita lebih nak tengok kepada e-commerce. Contoh, platform-platform yang sedia ada. Kalau ini mungkin ada sesetengah kawasan yang belum ada, contoh Happy Fresh. Happy Fresh lebih popular di Klang Valley, di KL dan Selangor. Mungkin ada juga di kawasan-kawasan lain yang popular. Yang ini kepada retail ataupun groceries, Grabmart, Pandamart. Ada juga syarikat yang ataupun yang buat e-commerce dia sendiri yang lebih dependent kepada brand dia. Dia hanya jual barang berdasarkan apa yang dijual di dalam premis. Contoh Lotus ataupun used to be as Tesco. So mereka menjual barang di dalam premis dia. Dia tidak menjual barang luar daripada premis dia. Okay, platform yang lain kalau kata F&B, tadi saya dah cerita GrabFood, Foodpanda, Asia Food dan sebagainya lah. Yang macam fast food, banyak fast food chain yang kita ambil contoh example McDonald, direct McDonald. McDonald dia ada delivery, dia ada e-commerce dia sendiri. Platform untuk membeli, order fulfillment, delivery settlement, payment, everything is there. Tapi kenapa McDonald still menggunakan platform yang lain? McDonald menggunakan Grab juga. McDonald menggunakan Foodpanda juga. Kenapa? Sebab mereka percaya by diversifying the sales channel, dia tidak limitkan pengguna. Okey, tak apalah sebabkan saya dah develop app, makanya saya pakai app saya je. Tak. Sebab dia nak tambah sales channel, makanya orang ada flexibility. Ikutlah customer nak beli dekat Grab ke, kat mana-mana platform ke, itu yang dia cuba sampaikan. Dan banyak lagi fast food chain ataupun companies yang menggunakan e-commerce untuk kebaikan atau untuk menambah sales atau and profit kepada syarikat. Yang ni saya boleh skip sikit. Okey, bila kita bercerita macam tadilah saya cerita fashion ataupun lebih kepada general platforms macam Shopee, Lazada, semua dia ada. Macam saya cakap tadi, you might end up browsing and purchasing items that might change your identity. Tukar baju daripada baju yang sebegini jadi yang baju yang sebegitu atau fashion, mengikut apa-apa juga kehendak. Ada juga yang lebih saturated kepada fashion, contoh Zalora. Saturated, dia memang cerita pasal fashion saja. Kasut, tudung, and you will be hijabista later on, and macam-macam lah. Macam-macam kasut yang baru-baru semua masuk kat situ. Dan ada juga platform-platform yang kita pun jarang dengar. Yang ni platform local platforms di Malaysia. Contoh macam KMAG. Ni antara dua ni lah, EJ
fashion style atau K-Mag ni salah satu ni ialah Korean punya fashion. Dia memang styling dia fashion dia pasal Korea sahaja. Yang ni yang saya sempat tengok di one of our research dalam kita mengkaji tengok apa platform yang dah sedia ada di Malaysia. Okay. Selain daripada itu, kita ada entertainment juga. Netflix, iFlix. Ini memang sampai sekarang soalan tanya, tak ada Netflix ke kat rumah? Dia dah jadi macam seolah-olah keperluan. Dulu Netflix ni kehendak. Sebab apa? Sebab dia pun bermacam-macam konten juga dalam Netflix ni. Untuk kanak-kanak ada, dokumentari ada. So dia somehow dia menambah ilmu. Selagi masa pandemik tu, macam keluarga saya sendirilah, memang kita bagi screen time tu untuk dokumentari untuk anak-anak, bagilah kartun tu. Tapi apa saya nak cakap ialah konten tu ada, kita kena pilih wisely accordingly lah. Selain itu kita ada gaming, walaupun mungkin jarang kita pakai, kita beli game. Kita biasa akan main certain games, kita download app tu kita akan terus main, PUBG and what not. So kita direct di situ. Tapi ini salah satu, dua platform yang provide service untuk kita beli some CDs, some games yang masih lagi dijual dalam pasaran. Bila kita cerita hotel and homestay, macam kami lah duduk di hotel di Kuala Terengganu ni, kita akan refer juga kepada beberapa platform yang lain, Airbnb, Booking.com. Kerana bila ada platform-platform sebegini, dia memberi salah satu cara untuk kita buat comparison. Banyak company yang provide any kind of services, tetapi how to make a quick comparison. Kita nak pergi satu tempat, kita perlu compare, kita tak nak terlebih bayar, kita nak harga yang agak-agak okey, tempat yang agak okey. So, dan satu latest project yang saya tengah buat dengan student final year project saya is on umrah.com. Saya ada cari beberapa package umrah yang saya rasa macam kenapa tak ada comparative website yang saya boleh compare package umrah daripada sekarang dalam range 6,500 ke 13,000. Ya saya tengoklah, tak tahulah kalau ada umrah harga sampai 20,000 mungkinlah. Tapi kalau ada comparative website yang sebegini, mainly company bila contohlah saya cerita ambil sikit je pasal konsep umrah ni, mereka dia akan run di website sendiri. Contoh apa nama company? Tiram ni company yang famous di JB. Ada Tiram Senang Berhad, dia akan cerita pasal umrah package dia saja. Andalusia, cerita pasal package dia saja. Dia tak ada satu sistem atau satu platform yang untuk comparative. Kita nak compare harga dan sebagainya. Okey. Kita dah cerita platform, kita nak cerita juga ada platform yang bukan hanya menjual produk tetapi menjual services. Kalau kita tengok dia menggunakan e-commerce untuk menjual services. Grab, Lala Move, dia menjual services. Apa services dia? Delivery. Itulah benda yang dijual. Kalau nak tengok sekarang delivery service makin mahal Kalau dulu kita boleh dapat dengan harga mungkin hantar barang short distance dengan harga RM5, sekarang base price is RM6. Maybe peningkatan harga minyak, motor tak isi 97, motor isi 95. Saya tak pasti. Tapi itulah maksudnya harga tu, peluang tu ada. Kalau kata mungkin ada adik-adik yang nak create another platform, focus on certain industry, for me delivery is a money making industry. Memang agak popular. Dan kita ada satu syarikat, ada tak kat sini? Makanan. Tapau Food. Nombor 3. Tapau Food is actually a product of our alumni. UniKL alumni. And he started in Langkawi. Bila dia daripada KL pindah Langkawi, dia susah nak cari makanan and they went for e-commerce. And then daripada Langkawi dia expanded to, sekarang ni dia dah berada di Kedah. Dia cuma belum boleh keluar daripada Kedah sebab dia rasa Kedah punya market ni still besar. So peluang tu masih lagi banyak. Okay. Bila kita cerita platform, tak lengkap lah kalau kita tak cerita pasal payments. Okay. Payments is one of the among important things. Bila kita cerita e-commerce, takkan kita nak buat cara lama, masuk duit dekat pergi CMB Clicks, copy receipt, paste.
atau hantar email. Tak buat dah cara tu. Kalau ada cara tu bagi tahu saya. Saya nak explore juga, nak tengok apa dia buat sebenarnya. So payment, e-commerce, social commerce, kebanyakan akan main dengan online payments. Kecuali ada satu lagi yang kita panggil sebagai COD lah, cash on delivery. Tetapi kadang-kadang pun terminologi ni disalah faham. Orang faham COD is delivery. No. COD is cash on delivery, means when the product is delivered to you, baru you bayar. Ini pun kadang-kadang saya beli makanan kan, kadang-kadang rider pun confused. Ni saya dah buat COD. Bukan COD, awak buat delivery. COD means cash on delivery. Saya kena bayar cash pada awak semasa benda tu dibayar, semasa benda tu dihantar. So bila kita cerita dari segi payment fulfillment ni, ada banyak jenis atau banyak cara kita boleh buat payment. Online payment ataupun offline payment. Offline payment ni biasanya COD lah. Ataupun kalau kita nak tengok online payment directly, kita boleh tengok local banks. Contoh yang kita biasa bayar bil ke, kita boleh bayar pada FPX. Ataupun kalau kata kita nak international banks, kita boleh pakai Stripe. Itu yang ada. Ataupun kalau kita based on banking services, kita ada macam-macam lah, Visa, Mastercard ataupun American Express. Mungkin ada banyak lagi yang kita pun tak pernah dengar. E-wallet is also another booming industry, tetapi somehow, I don't know, in my opinion, it sounds stagnant. Dari segi teknologi tu tak bergerak sangat. Adalah perubahan, contoh kita boleh bayar some of the items through QR code macam Touch and Go. Ada juga saya rasa mungkin bila e-wallet ni dah agak tidaklah lama, tapi dah mungkin dalam 3-4 tahun, saya rasa mungkin dia kena ada penambahan yang baru boleh dibuat. Contoh kita boleh pakai Touch and Go, Alipay, GrabPay. In some restaurants in KL, not only it offers certain platforms or certain payment methods, tapi dia dah ada satu general QR code, semua bank boleh pakai yang tu. Itu mungkin dia governed by satu individual banking services untuk that kind of payment. Okay. Dalam delivery service, kalau kita bukanlah cerita hanya makanan kan, tadi cerita makanan, Terengganu ni benda saya pertama saya datang, okey, makanan apa saya nak tengok, makanan apa saya nak pergi, kedai mana saya nak pergi, orang cakap Pok Nong, sampai sekarang tak sempat pergi. Okey. Kalau delivery services, items, products, tak kira lah makanan, kasut, fashion, apa-apa pun, dia ada beberapa cara. Either company tu dia akan pakai in-house delivery, contoh macam Shopee ada in-house delivery dia sendiri, ataupun mungkin kalau dia pakai third party company, ada certain platform yang still pakai third party company, so dia akan work out dengan third party company untuk hantar barang dia, ataupun mungkin dia pakai dua-dua. A quick example on third party partner, hybrid. McDonald's, I still go to McDonald's. McDonald's ni dia cover macam-macam. McDonald's dia ada delivery atau rider dia sendiri. And at the same time, McDonald's pun pakai Grab, Foodpanda untuk deliver dia punya items. Delivery distance, Grab and I think Grab, it applies to Grab and maybe Foodpanda. Yang lain-lain tak ada delivery distance. As long as you sanggup bayar delivery charge tu, you bayarlah. Short distance, ada sesetengah company hanya allow order within 10 km. Contoh, you daripada UiTM, cawangan kampus Kuala Terengganu, you boleh order makanan Grab ni dalam 10 km radius sahaja. Lebih pada tu dia tak akan hantar. Long distance, ada sesetengah company masih lagi dia cuba buat. Maksudnya any shop ataupun any kind of businesses within the radius of 25 km, dia akan benarkan. Mungkin kalau kata ada new development of e-commerce, mungkin boleh benarkan lebih long distance. As long as you hit sebagai customer, dia sanggup bayar. Ataupun unlimited distance, ini lebih kepada general purpose atau general platforms. Macam Shopee, dia unlimited lah. Kalau kita duduk kat Kedah, kita boleh hantar barang ke Johor Bahru. Contoh. Itu yang bukan perishable items lah, bukan makanan. Delivery in terms of availability, ini lebih spesifik kepada macam food delivery lah. Dia tidak spesifik kepada macam Shopee, Lazada, Zalora, whatnot. Macam F&B, dia lebih fokus kepada big cities dulu. Tak silap saya, tempat saya pun baru ada di Johor. Ada satu kawasan di Johor tu dia baru masuk. Sekarang dia masih lagi fokus pada big cities. Ataupun ada juga tempat-tempat kecil yang dia baru masuk. Recommendation system dalam e-commerce.
Kalau adik-adik mungkinlah pernah beli barang iPhone ke. Sekarang student kaya-kaya. Kita pun nak keluar phone pun kena segan. Tengok phone kita, alamak Android je. Dia orang pakai dah 13. Mata dah 4, 3, 10 mata dah. So bila mungkin adik-adik, ataupun kalau kita nak tengok from the perspective of recommender system. Apa tu recommender system? Recommender system is an engine where it recommends certain products. Contoh mungkin adik yang baju hitam tu, mungkin yang depan tu, jangan lari muka, tengok saya. Adik yang tengah betulkan emas tu, mungkin pernah beli barang iPhone atau pernah beli casing. You might get some recommended items, for example charger, mungkin casing yang lain daripada company lain atau casing color lain. So those kind of recommendations actually dia try to encourage you to buy more. That's how cross marketing works. Kadang-kadang itulah yang sebenarnya kita nak beli casing je, tapi kat bawah tu recommended items, wah aku main banyak. Keluarlah. Lepas tu dia cakap, you might end up with a brand new identity. Jenis-jenis recommender ni ataupun cross marketing, dia mungkin berdasarkan history kita, apa yang kita pernah beli, ataupun berdasarkan orang lain yang mungkin profil dia lebih kurang sama dengan kita. Saya Hadi, mungkin ada nama Ahmad. Saya suka sport, dia suka sport. Tapi mungkin ada barang yang saya tak pernah beli, Ahmad pernah beli. Sistem akan recommend lebih kurang macam tu lah. Ataupun mungkin Hadi duduk di Kuala Terengganu. Hadi kawasan rumah Hadi ni asyik order pizza je. Ahmad tak pernah order pizza pun, mungkin order KFC. Dalam konteks kategori kita panggil sebagai fast food. So mungkin sistem boleh recommend apa fast food yang Hadi pernah beli, Ahmad tak pernah beli. Based on delivery address. Delivery dengan address base tu samalah. Silap. Sesetengah e-commerce dia letak mungkin tidak apply to general purpose macam fashion and what not. Tapi macam food dia ada ataupun selain pada food, groceries. Dia ada minimum order. You kena beli minimum RM12. Barulah you tak kena additional charge. Tapi yang itu ada di Grab, ada di Foodpanda pun ada. Satu lagi items yang saya kadang-kadang nak beli macam certain makanan kan, kita boleh tengok alamak dekat online mahalnya. Kenapa mahal? Sebab dia ada additional charges kepada business. Yang itu kadang-kadang dululah saya belajar e-commerce ni, dulu e-commerce dia cakap entry lower down entry cost kepada business. Tapi tidak sekarang. So kita boleh argue the idea of e-commerce akan menurunkan kos kepada bisnes. Mungkin sebahagiannya tidak, tetapi e-commerce sebenarnya nowadays dia menambah kos kepada bisnes. Sebab tu kadang-kadang kita tengok di rumah saya lah, penjual nasi lemak jual nasi lemak kosong dengan harga RM5. Nasi lemak kosong tu. Ini bukan Kuala Terengganu, ni Kuala Lumpur. Itu pun saya tak faham. Saya cakap, kenapa dia mahal sangat Tapi bila kita pergi kedai harga RM3 je. Oh sebab apa? Sebab akak tu cakap sebab dia kena bayar additional cost kepada Grab. Grab akan charge, contohlah Grab Saya sebut banyak kali Grab. Saya bukan wakil Grab, saya bukan wakil Pupanda, tapi saya menggunakan ini sebagai contoh. Sebab dia ada additional charge tu. Most platforms dia ada online catalog. Most platform dia ada promotion 30%, 20%. Kadang-kadang itu pun kita kena tengok balik sebab mungkin harga dia sama je dengan harga dulu. Tapi sebab dia naikkan harga original, dia potong, dia letak harga yang semasa. Sebenarnya sama je kadang-kadang. Okay. Operating hours. Salah satu benda yang terlibat atau berkait rapat, very closely related dengan cross marketing. Macam saya cakap tadi. Adik baju hitam tu beli barang. Adik baju hitam lagi. Saya petik je. Beli barang, beli iPhone, barang apa pula yang mungkin bakal dibeli. Bakal dibeli ni mungkin adik boleh beli bukan dengan duit. Boleh beli dengan voucher ataupun boleh beli dengan points. Biasalah certain platform ni dia akan pakai 88 promotion. 8.8 maksudnya bulan 8 hari bulan 8. 99 keluarlah sampai hujung tahun. 1, 2 semua keluar. Sampai hujung tahun. Maksudnya setiap bulan dia ada buat promotion. Promotion ni sebenarnya again dia ada yang murah, ada yang tidak. So dia bergantung kepada how platform makes money lah. Purchase with purchase, kita beli satu barang, kita boleh beli satu barang lagi dengan harga murah. Purchase with purchase ataupun add on. Okay. For some
kita cerita yang entry cost for business, macam saya cakap tadi. This is somehow a theory that we can argue, ataupun something yang kita boleh tengok in the long term. Businesses, they have to pay some commissions. They have some cost for marketing. Kalau kita berniaga di certain platforms, kita kena charge untuk buat extra marketing. Kalau kita tak market produk kita, marketnya mungkin kalau orang search produk tu jumpalah. Kalau orang tak search produk tu mungkin tak jumpa. Ada juga certain syarikat yang mengenakan bayaran kalau kita nak devices daripada diorang. Contoh kita nak beli printer ke, atau kita nak beli point of sales ke, atau kita nak pakai any ordering system yang dia ada, additional things, dan kita kena bayar. Benda atau perkara yang penting kepada both customers and sellers and anybody yang within the e-commerce platform is notification. Pengguna kita nak tahu bila produk tu sampai, bila produk tu on the way, bila produk tu sampai sini. Tapi kadang-kadang banyak sangat notification pun annoying juga. And at the same time, bila kita cerita notification ni, it can be in app, maksudnya notification tu kita dapat di dalam app tu sendiri, ataupun mungkin daripada SMS. SMS ada ke? SMS ada. Ada platform yang pakai SMS. Email, mungkin bila barang tu dah berjaya dihantar, kita akan dapat notification. Salah satu perkara yang penting nowadays, dulu orang tak tengok sangat benda ni, tapi kita dah menjadi salah satu trend kehendak, is dietary information. Dietary information ni can be halal, bila produk tu halal ke tak, bila produk tu ada certain nutrition atau tak, bila produk tu mungkin berkait rapat dengan certain dietary restriction atau tak. Yang ini saya percaya platform ataupun penjual itu perlu meletakkan dietary information, especially produk-produk yang kita akan directly consume. Kalau kita nak tengok secara ringkas berkenaan rating and review, saya percaya adik-adik dalam dewan yang mulia ni, bila kita nak beli barang, kita akan lebih tengok antara perkara yang kita akan tengok is rating. Rating syarikat itu ataupun rating produk itu. Sebab bila kita dah habis, contohlah kita beli barang dekat Shopee, kita boleh rate dua-dua. Kita boleh rate produk, kita boleh rate syarikat. Kadang-kadang produk tu okey, tapi mungkin delivery dilambat. Kadang-kadang produk tu okey, tapi mungkin syarikat ni tak bagus dari segi how they handle customers, macam mana dia handle inquiries and what not. So itu perbezaan yang ketara lah untuk rating. Ada juga rating app tu sendiri, app e-commerce. Let's say if you go to Google Store, Google Play Store. Play Store you akan nampak, okay, Grab ni dia ada, mungkin daripada out of 5 dia punya star dia 4.4 sahaja. Atau mungkin ada certain platform, dulu bila Foodpanda ada isu dengan some controversial issues, rating dia daripada 4.5 ke 4.6, rating dia jatuh sampai 3.5. Bila ramai-ramai uninstall app and give bad ratings, that was in 2019 or 2018, masa tu. Ke masa COVID kot, saya rasa masa COVID. Penggunaan e-commerce ni dah banyak. Maksudnya macam saya cakap tadi, dia bukan hanya di dalam e-commerce platform tu sendiri, ada juga syarikat yang menggunakan platform lain untuk increase marketing strategy. Contoh menggunakan social commerce. Senheng, Senheng. Kenapa saya suka Senheng? Sebab saya baru tengok Senheng tadi. Senheng ni dia buat marketing daripada social media, daripada Instagram. Bila kita klik explore now ataupun buy now ataupun purchase now, dia bukan bawa pada website Senheng, tapi dia bawa kepada website Lazada. Tadi buka Lazada. So dia buat cross marketing. Bukan hanya cross selling yang recommend produk ni, tapi dia juga buat cross marketing di cross platform. So itu peluang yang ada kepada syarikat. Kalau marketing pula, siapa yang mungkin pernah menjual produk atau sama ada mungkin content creator lah, content creator di dalam social media.
Macam mana strategi untuk menulis copywriting tu? Alah, copywriting kan kadang-kadang orang cakap kena main emotion sikit, kena main soalan sikit, nak bagi konten tu naik kan. Sama juga di e-commerce. Kita kena main dengan emosi. Bertulis product description tu kadang-kadang orang tulis emosi tau. Macam apa? Ada satu lagi. Produk yang bagi saya copywriter dia agak hebat lah. Siti Khadijah. Yang dia letak dia punya tagline tu, beli telekong untuk mak. Panjang lah, saya tak ingat lah. Saya tak ingat nama panjang. Tapi that's how copywriter atau marketing manager plays around with emotion. Selain daripada social media, ada yang menggunakan YouTube ataupun video streaming platform untuk buat content marketing, buat content untuk increase marketing strategy atau implement marketing strategy, so that bukan hanya gambar yang dipersembahkan tetapi video, mungkin fungsi produk, mungkin testimoni customer dan sebagainya. Okey, kita nak tengok sikit perbezaan di antara, dulu pun saya pun tak berapa fasih dengan kita tengok statistik ni, tapi sebab saya percaya dulu it's the other way round. Lazada lebih popular daripada Shopee di mata saya, sebab Lazada keluar dekat TV3, keluar dekat macam-macam platform. Tapi sebenarnya in actual reality certain platforms are better. Dia mungkin dah tak main dah marketing cara macam tu. Dia dah main marketing cara lain. Kalau kita tengok comparison dari segi Lazada dengan Shopee, ini contoh it seems that Shopee has more volume in terms of capacity, in terms of visit, in terms of sales. So this was retrieved I think 3 months ago, data ni. Saya ambil daripada Februari. Betul lah, saya ambil masa March, 3 bulan lepas. So saya dapat data sebelumnya. So popularity wise, Shopee. So kalau adik-adik nak buat research, nak belajar, mungkin nak ada idea nak develop new platform ataupun mungkin nak tengok elemen apa yang ada, boleh menggunakan these two giants lah. I would say in local culture on online shopping, Lazada has more attractive points. Dia boleh attract more customer to be with you, for you to sell products and whatnot. Okay. Ini Lazada dan Shopee. Ini ialah antara shopping app yang popular based on downloads di dalam downloads. Oh no, ini based on popularity. I think based on the ratings. Kita ada Shopee, Lazada, Mudah. Mudah is not a shopping app. Mudah is advertising app. Okay. Carousel also advertising app or classified app. Zalora is a Lazada app. And a few more. AliExpress also. Go Shop pun masuk juga. So diorang dah lebih diversified sekarang. This is based on Apple Store. Kita nampak kalau macam yang paling atas tu, kan kita cakap asyik sebut je nama dia, kita cakap yang paling atas lah. Yang paling atas tu, dia ialah paling atas di dalam both platform, Android dan iOS. Makanya dia ialah paling popular lah di dalam Malaysia based on downloads, based on usage. So banyak juga yang tidak popular di dalam Android tapi dia agak popular di dalam App Store. Macam Lotus, Watsons dan sebagainya. Nike juga. Okay. So this is how kita nak tengok this is masa kita punya PKP3 I think Februari PKP3. This is Lazada punya performance. Lazada punya performance I think in the range of sebulan, daripada mid Februari hingga mid March. So apa yang kita boleh tengok daripada sini sebenarnya, kita ada tak comparison Shopee? Oh tak ada, Shopee tak ada. So apa yang kita nak tengok sebenarnya, bila March ni kita dah start, saya rasa country kita dah start buka balik. Kita dah start ease the restrictions. So dia punya sales tu agak turun, mungkin sebab orang dah mula pergi ke kedai. Dia dah boleh pergi ke kedai. Instead of semua perlu beli online, orang dah start keluar, makanya dia turun sikit lah. Tapi mungkin a few
a week after that dia naik balik. Maybe ada sebab di bulan Mac ni dia ada penurunan which is agak ketara as compared to February 12 hingga Mac 4 ni dia agak jauh juga daripada 7,800. Oh, dia terbalik graf ni. Dia bukan penurunan tapi peningkatan. Kalau kita tengok graf ni 7,006 ke 86. So dia bukanlah menurun tapi sebenarnya dia meningkat. March ni meningkat tapi selepas tu dia turun balik. Okay. Another food app comparison. This is on Android. Foodpanda is the champion one based in end of February atau March. And this is food app based on Apple. So Grab dengan Foodpanda mendahului lah daripada orang lain. Okay. Zeus Coffee also be part of it, yeah. Okay. See, this is a quick comparison. So nampak tak jauh sangat perbezaan di antara Grab Food dan Foodpanda. So to penetrate this kind of market, as I mentioned, tadi I cakap delivery, these two companies, they are quite success because of they have their own delivery or rider. Dia ada rider dia sendiri. So they don't have to partner with another company, but rather they create another opportunity by having two industries together, delivery company and F&B. Tapi dia tak own pun F&B company tu, but rather they ask or they invite companies to join them. Mungkin daripada presentation pagi tadi, saya rasa daripada presentation Encik Arif. Cik Arif ada mention kalau kata mungkin ada software-software baru yang bakal adik-adik keluarkan satu hari nanti. Boleh fokus, Cik Arif ada cakap boleh tengok mungkin daripada boleh buat satu software yang boleh pakai lah in the future. Saya nak tambah daripada apa Cik Arif cakap tadi, kalau kata you boleh create another platform, bukan hanya kepada satu syarikat. Contohlah you ada lepas ni RFC pula, contohlah you ada satu fast food chain. Mungkin at the same time you boleh create satu platform yang bukan hanya you boleh pakai tapi bisnes-bisnes lain boleh pakai. So you cater multiple industries, you cater multiple business and you can make some profit. Even more, you help more people. Okay. Okay. This is based on my research on kita panggil sebagai O2O model, or kita panggil sebagai online to online distance food ordering ataupun online to offline distance food ordering. Apa beza online to online and online to offline? Online to online means you order makanan, you order barang, items will be delivered to you. Kalau kata online to offline means you order barang online and the item you have to collect. This is another concept of click and collect. So penggunaan distance of food ordering using some platforms or digital platforms, maybe this is a bit more, kita panggil lebih sesuai kepada masa pandemik itulah. Sebab kita tak, we can still maintain physical distancing and at the same time we don't have to wait very long, in particular kalau kita order makanan lah. Customers can place orders electronically through mobile apps, through website, through any kind of online platform where they can be notified kalau kata produk tu ataupun order tu rejected. Ini yang saya frust kadang-kadang. Saya pergi kedai, bang, nasi goreng tak ada bang. Nasi goreng lain ada. Ini dah beratur panjang ni, kalau ada lah, kalau beratur panjang lah. Ataupun kita dah pergi jauh-jauh, baru tahu alamat kedai tutup. Bagi saya it's a frustration lah sebab penat, dalam penat balik kerja contohlah kan. So bila ada this kind of things, we know that the business is running or not. We know that the product is available or not. Kadang-kadang ada juga masa kita dah order cancel, kedai call. Bang sorry, makanan tu habis. That's another frustration sebab kadang-kadang makanan ni is quite, I mean I don't know, for some people makanan ni is quite sensitive. Kita nak makanan tu juga, kita tak nak makanan lain. Mungkin selera lah kot. So this kind of strategy, online to offline ataupun online to online, it gives win-win situation to many parties in terms of preparing, in terms of the business, in terms of order fulfillment,
in terms of marketing strategy, where kalau kata kita go for online to offline, kita boleh reduce ordering cost. Minimum cost RM6, campur dengan makanan harga RM12. End upnya kita kena bayar RM18 for one simple food. Tapi kadang-kadang ada orang cakap, tak apalah kita bayar untuk masa, kita tak larat nak berkata. Okey. Kalau you fikir macam tu, okey. Tapi kalau you fikir berkira, jangan pakai delivery company. Memang rasa mahal. Okay. So by having those ideas, we can still save some money by avoiding delivery charges. Okay, this is how it works. From the restaurant to the user, this is what I call as O2O approach. User akan terima user boleh buat order, platform akan send order confirmation kepada restoran. Bila at the same time restoran boleh hantar balik order confirmation through platform kepada user, ataupun restoran tak masuk kat sini. Restoran pun dia boleh hantar rejection notification kalau tak ada dan sebagainya kepada user. So user can change the order accordingly. Sekarang ni kalau nak change order dekat current platform tak boleh. Apa yang kita order itulah dapat. Kalau kita dapat lain tu nasib kita lah. Itu yang saya cakap tadi, ada makanan tak ada makanan ada. And they will have another delivery, either their own delivery company or their own delivery, in-house delivery to deliver the products. Saya rasa dekat normal platform pun ada. Contoh macam Shopee kan, kita order baju merah dapat baju biru. Tapi tak dapat pun notification. Lepas tu kita bagi bad rating lah. Yang itu yang sebenarnya kalau tak ada produk tu sama ada cancel order atau bagi tahulah. Yang itu yang saya rasa approach tu yang perlu diperbaiki, di-improve for the sake of research and for the sake of implementation. Kalau ada yang berminat boleh terus have a quick review on this particular article. This article was developed when I was in Saudi Arabia. I was there for 1 year in Saudi Electronic University. So within that time, there's a huge encouragement through banks where they want to improve delivery services in F&B sectors in Saudi. Diorang dah ada banyak delivery company tapi tak synchronize, and they want to know how they can improve. So this is this is one of the outcome of that particular initiative. Okay. Thank you very much. Boleh silakan kalau ada soalan-soalan. Saya harap sebenarnya kalau adik-adik kalau kata berminat dalam perniagaan, boleh venture into e-commerce. Boleh venture kalau kata tak berani masuk e-commerce due to additional charges, boleh start dengan social commerce, go for Instagram. Even sekarang WhatsApp platform pun banyak yang memberikan WhatsApp catalog dan sebagainya, tapi you have to communicate dengan customer on daily basis lah. Whereby e-commerce provide platforms for you to, dia dah ada chatbot dan sebagainya lah, macam Dr. Nizam mention pagi tadi kan, chatbot kan. So the users linguistic, tengok macam mana bahasa grammar yang kita pakai. Itu salah satu cara untuk kita improve lah. Dalam Malaysia saya rasa doktor, kita market pekerjaan kita makin teruk. Dia improve tapi keluaran universiti ni ramai. So mungkin adik-adik bolehlah buka-buka syarikat yang besar. Saya kerja dengan adik-adik satu hari nanti. Who knows? Kita tak tahu kan. Silakan kalau ada soalan, saya boleh ambil satu dua soalan. Ni banyak yang muda-muda ni boleh meneruskan perniagaan. Even dalam IT pun boleh buat. Dropshipper, agent mesti adanya ni. Mama Sub, apa lagi Apa produk? Mama Sub, itu makanan lah. Jual-jual tudung ni, banyak. Mesti ada yang jual tudung dari sini. Tahu-tahu je pergi JNT Tak ada lagi lari JNT kejap lah. Hantar. Mesti ada punya. InsyaAllah saudara kita ni hebat sebenarnya. Survival skill dia orang ada. Tak ada. Tak ada Okay. So. Okay. Siapa
Kalau nak tanya soalan dekat mikrofon tu. Soalan kat YouTube. Okey, baik. Oh, baik. Oh, terima kasih soalan pada YouTube. CRM. Okey. Terima kasih. Dua soalan YouTube. Saya rasa popular sekejap. Okey. Platform yang baik daripada UiTM kampus Kuala Terengganu sebab Prof bila ada real video macam tu maknanya ada soalan-soalan live lah. Okey. Satu saya nak cerita pasal soalan pertama tadi, penggunaan CRM dalam e-commerce. Dalam e-commerce, popular e-commerce lah dalam Malaysia. Customer base tak berapa kuat. Customer centric ataupun customer communication kita hanya mainly kita bergantung pada chat. Kalau kita biasa dengan penggunaan e-commerce sebagai seller ataupun kita sebagai pengguna biasalah beli barang. Mainly kita akan macam mana kita nak in contact atau nak ada engagement atau good relationship dengan customer, biasanya based on chat. So kalau kata ada additional software on CRM, apa yang paling kuat ada? Mungkin kita pakai Salesforce, contoh Salesforce dalam CRM. Ataupun mungkin nak pakai Microsoft Dynamics CRM. Ataupun mungkin kalau ada platform yang dia ada strong customer base relationship di dalam platform tu sendiri. Whereby contohlah kita ada come out dengan new product, kita boleh blast. The platform allows to blast latest information on mungkin kita tak ada pula seasonal punya season fashion kan. Sama punya collection ke, yang kita ada raya collection, raya haji collection, new year collection. Kalau kita ada this kind of facilities yang tightly ataupun dia mengikat customer through customer relationship management punya system, that would be great kalau kita ada di Malaysia. Ataupun not really Malaysia, any platform yang ada. So far, customer base tidak kuat. Where bila kita tengok customer tu, kita tengok dia sebagai, kita tak nak orang beli barang sekali. Kita nak beli barang banyak kali. Sebab that's how we generate profit lah. And daripada situ juga, these customers will make what we call as mouth-to-mouth marketing. Barang hari tu okey lah. Beli daripada seller nama XYZ dekat Shopee. Nantilah aku tengok, beli juga. Lepas tu orang lain beli juga. Sebab apa? Seller dia bagus, barang dia bagus, rating dia bagus. That's how I believe CRM should be positioned dengan e-commerce. Yang keduanya, analytical software. Saya bukan seller, so saya tak pasti apa analytics yang ada di dalam Shopee. Walaupun saya pernah pakai akaun kawan saya nak tengok apa ada dalam Shopee tu sendiri sebagai seller. Kalau kata kita nak tengok analytics, contohlah kita nak fokus sales, yang mungkin berdasarkan performance kita setahun, kita nak tengok apa possibility business kita dalam masa another 1 year. Would it be good or would it be bad? Yang itu saya percaya tak ada dalam Shopee ataupun dalam any kind of platform. Sebab among these giants, they focus kepada seller menjual barang. And another one, they focus kepada pembeli membeli barang. Kalau ada pun analytics tu berada di dalam syarikat Shopee tu sendiri, bukan kepada penjual atau pembeli. Dia orang kena track lah sales. Sebab tu tadi kita ada benda ni. Yang ini saya percaya data ni daripada dalam. Oh, boleh keluar balik. Okay. Macam data ni. Data ni tak mungkin kita boleh tak mungkin any other company boleh harvest data ni. Data ni mungkin daripada dalam juga. Supply by Lazada themselves. So kalau this kind of analytics kita nak tengok, mungkin you have to do it manually based on number of sales you have daily. Yang tu yang based on number of sales kita boleh download daripada Shopee. Kita nak tengok siapa pembeli, berapa banyak volume, berapa pembeli. Betul lah. Berapa banyak volume, berapa total price per week, total
numbers per week and whatnot. Yang itu boleh didapat. Tetapi kalau kita nak go for forecasting projection, yearly projection, quarter projection, yang itu tidak ada. Yang itu bagus untuk diketengahkan lah. Cuma saya tak tahu kalau these platforms nampak benda itu sebagai urgency, sebab to make a new thing, dia akan affect the entire customers or users dalam software itu sendiri. Thank you very much. Ada soalan lain tak? Kalau mungkin harap-harap saya menjawab yang betul. Saya dah jawab soalan tu pertama. Ada lagi. Oh, okey. Dr. Asia, okey. Sila Dr. Asia. Live marketing. Okey, terima kasih. Live content. Atau dia buat live marketing. Malam-malam kita tengok dekat Facebook ke, platform ke, dekat e-commerce platform ke, memang ada diberi facility tu kepada seller untuk buat live marketing. Live marketing ni, it's a good thing, provided that kita know how to position the product. Contoh kita come out dengan new collection, macam saya cakap tadi fashion. Mungkin makanan boleh juga, tapi saya tak pernah nampak orang jual makanan tu secara live lagi lah. Biasanya orang akan live fashion, whereby dia akan memperagakan baju tu, cap dan sebagainya. Would it be a trend? Yes. Would it be good long term? It depends on berapa lama kita boleh bertahan dengan live content. Sebab live content tu is an effort. Kalau recorded content, macam orang buat content sekarang kan, buat hari ni 10 content, upload besok satu lagi satu. That's a different thing. Tapi kalau live content ni, where we have to do it bila kita nak live lah. So trend, yes, dia trend. Memang ramai sebenarnya. Saya tengok kalau dekat Lazada, dekat Shopee tu, jual benda biasa je, t-shirt. Tapi t-shirt dia RM10. T-shirt RM10 cantik-cantik. Buat live, viewer mak ribu. And dekat Facebook, Instagram pun ramai. So cuma itulah, dia jadi macam kadang-kadang meniaga larut malam. Pukul 12 baru dia on. Saya tak tahu adakah itu attraction dari segi masa atau mungkin masa orang nak tidur kot. Rehat-rehat, tengok, mungkin waktu itulah yang terbaik. Kalau kata tapi secara generalnya kalau kita buat macam fashion kan, kita buat yang dia orang KL fashion show, kan live event kan. So orang datang, tengok baju cantik, maka nak beli. Mungkinlah itu dia pakai konsep tu tapi ditransform ke virtual. Mungkin that's a good thing lah. That's a good thing. Trend, yes, it is a trend. Saya jawab soalan tak, Dr. Asia? Terima kasih. Risau tak jawab soalan. Okay. So, tak ada soalan lagi kot saya rasa. So, terima kasih. Nanti insyaAllah kalau ada apa-apa discussion, nak tanya apa-apa, nak sembang apa-apa, insyaAllah saya dekat belakang lah. Atau mungkin kawan-kawan saya ni pun, lecturer-lecturer, Dr. Husna pula. Dr. tak ada. Dr. Suryana, Dr. Nurhaida dengan Dr. Shah ni pun semua hebat-hebat. Bolehlah kot, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. The Council would like to thank Technologist Dr. Abdul Hadi Mohamad for sharing the knowledge presented just now. Now, we move to our next speaker. With 20 years experience in teaching multimedia and animation subjects, Dr. Dahlan has been involved in many research and innovation fields, beginning to focus on digital and virtual wayang kulit or shadow puppetry visual aesthetic styles in year 2000 until present. Many successful stories were achieved, such as winning gold medal at International IPT Innovation Competition Pencipta 2017, gold medal at Idea Innovation in 2016, received Outstanding Research Award from India in 2017, and published more than 20 ISI and Scopus publication journal articles. He was also appointed as panelist and keynote speaker for various occasions all over the world, including World Puppetry Conference 2020 in Canada, Online Asian Arts Media SHIFA 21, Roundtable Forum Singapore, Accessible Arts and Culture, Helsinki, Finland, Second International Conference on Music, Drama, Visual and Performing Arts in Sri Lanka, besides representing Malaysia as judge at the International World Skills Competition 2021 Shanghai. With that, I would like to invite on stage
Associate Professor Dr. Dahlan Ghani, Head of Section Research and Innovation, to deliver his lecture titled Preserving the Art of Shadow Puppetry Through Digitalization. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua adik-adik sekalian? Sihat? Boleh dengar tak? Sihat ke semua? InsyaAllah? Sihat tak? Okay, Alhamdulillah. Yang lelaki tak sabar tengok Malaysia Bangla malam ni. Alright, okay. So first of all, yang dihormati, Timbalan Rector, Dr. Rajis dan juga, kalau mic ni boleh saya cabut sikit lah. Okay. Dan juga sahabat-sahabat saya daripada UniKL MIIT, Atasya, dan juga pelajar-pelajar yang dihormati. Boleh dengar suara saya? Okay. Right. Dan terima kasihlah kepada pihak UiTM kerana menjemput saya untuk memberikan sedikit a very important topic that I would like to share today. Something yang saya rasa slide tadi. Okay, so ini adalah yang saya rasa adik-adik semua kenal. Kalau sebut shadow puppetry, dia akan berkait rapat dengan wayang kulit. Betul tak? Agree? Okay, so wayang kulit walaupun dengan Kelantan dan Terengganu memang sinonim. Very, very close, okay? So hari ini saya akan ceritakan kepada adik-adik sekalian tentang... Sorry, dia hilang. Okay, so... Kalau wireless ni Dr. Nizam best kalau jalan. Tapi sebab kamera dia tengah rakam nak jadi macam Steve Jobs kan. Saya seronok duduk kat sini adik-adik sekalian memang best sebab dapat makan bersama rakan-rakan saya pelbagai masakan enak-enak. Seriously. Okay. Kalau kat Penang saya makan nasi kandar. Okay. So kat sini macam-macam ada. Dan macam-macam ikan, udang, sotong dah jadi kesotongan. Okay, so okay, tak apa. So it's very nice the food here. So again, tentang wayang kulit ni, of course, my experience dah hampir lebih 12 years already dalam bidang puppetry ni. So it all started when I was started to embark in my PhD and so on. And of course, my background adalah dalam bidang kreatif multimedia. And graduated from MMU, first batch. Dan juga sambung master saya kat UKM dan habis kat Universiti Melaya. Semua dalam bidang animasi dan multimedia. Cuma apa yang saya nak tekankan pada adik-adik sekali hari ini adalah something a bit different. Talking about performing arts. Okay, talking about shadow puppetry, tentang wayang kulit. Memang benda ni pada adik-adik sekalian mungkin nampak maybe something already obsolete and so on, but you are the guys that's the one that needs to preserve. Anda adik-adik sekalian yang perlu memelihara benda ni. Jom kita tengok apa yang saya pernah buat bersama dengan RA saya. Okay, jom kita tengok. Okay, so boleh play. Ada video. Dia back. Boleh play tak? Okay. Dia sound.
So apa yang adik saksikan sekarang ni adalah our prototype of our game first person shooter, kita panggil FPS. Okay, it's the game that consists of the character yang kita kenali sebagai Wak Dogol. Saya rasa banyak kalau adik-adik sekalian kenali karakter-karakter dalam bidang wayang kulit ni terdiri daripada pelbagai karakter daripada Sirama, Siti Dewi dan sebagainya. So basically this game can consist to play up to the level of to kill the enemies and so on. So sebenarnya these are the things that one of the efforts that we try to do in order supaya dapat memelihara budaya wayang kulit ni ataupun kita kata this performing arts in a way. Jadi kami menggunakan we call this as Unreal Engine, engine Unreal. Kami tak guna Unity, we use software called Unreal Engine dan kami cuba apply the characters based on the what we call it stylized characters. Kita ubah karakter-karakter yang ada ni supaya memberi satu nafas baru kepada pentingnya wayang kulit ni. So this is the process. I'm not going to show you the whole game. Nanti kalau nak main nanti boleh jumpa saya. Okay, right. So can go on. So okay. So jadi sebenarnya wayang kulit ni berasal daripada perkataan wayang daripada perkataan Indonesia. Jadi ia melibatkan basically on the shadows, talking about silhouettes, bayang dan sebagainya. Ketika saya membuat kajian tentang wayang kulit, apa yang saya dapati adalah betapa seronoknya bila kita dapat bersama dengan Tok Dalangnya ataupun kita panggil master puppeteer. Kita duduk bersama mereka dan tengok setiap persembahan yang mereka lakukan. Dahulu adik-adik sekalian, wayang kulit ni ditayangkan ni bukan sebab apa. Kerana pada masa itu, orang-orang dahulu, mereka balik daripada as a nelayan, pesawar dan sebagainya, kan petani. So mereka penat. Dan akhirnya, waktu malam lah, wayang kulit akan menghiburkan. Kita adik-adik sekarang mungkin tak rasa benda ni. Sebab apa? Hari-hari kita boleh tengok Avengers dan sebagainya. Betul tak? Right, so, but that's different. But that's how difficult those days. Orang-orang dahulu, our ancestors and so on, mereka melalui kesukaran ni. Jadi, itulah sebabnya wayang kulit ni dipersembahkan bukan satu malam. Malah sampai ke 45 malam dan sebagainya. Okay, sebab penceritaan dia bukan sekadar hanya epik semata-mata, tetapi merangkumi cerita-cerita pasal penciptaan, pengorbanan, ombak rindu dan sebagainya. Macam-macam. Ombak rindu tak ada, saya gurau. Saya gurau. Okay. And then, okay, so basically that's the one of the thing. Next slide. So, apa sebabnya? Kenapa? Apa yang berlaku? Inilah persoalan yang timbul. Ketika saya bertemu, when I met the master puppeteers ataupun Tok Dalang ni, mereka menceritakan betapa sukarnya nak menghidupkan wayang kulit untuk memberikan satu nafas baru to our younger generation. Saya sempat interview mereka, sempat bersembang dengan mereka dan mereka mengatakan apa yang usaha yang saya lakukan malah dengan rakan-rakan lain, mereka mengatakan is something very noble, something yang sangat penting. Kerana tanpa penggunaan animasi multimedia dan sebagainya, bagaimanakah kita nak memberikan nafas baru untuk anda semua, betul tak? Dan ada suka tak kalau wayang kulit ni ubah jadi macam kanak-kanak sikit? Macam saya sikit, comel-comel, boleh? Okay, ada? Okay tak? Okay kan? Dapat dalam bentuk game kan? Ataupun sebagainya. Mungkin nanti saya akan tunjukkan dalam bentuk VR. Dan dalam bentuk VR pun kita cuba explore. So sebenarnya tujuan dia adalah untuk memberi nafas baru kerana golongan hari ini, adik-adik sekalian dikenali sebagai digital natives. Bangun pagi nak cari apa? Bangun pagi nak cari apa? Dr. Nizam bangun pagi cari apa? Cari sejadah. Alhamdulillah. Okay. Sorry. Okay, okay. Tapi basically apa yang kita akan cari? Jiwa kita gelisah, betul tak? Apabila handphone kita tak dapat, betul tak? Ya Allah, mana? Ya Allah. Betul tak? So sebenarnya begitu jugalah kerana sahabat-sahabat saya yang buat Upin Ipin dan sebagainya pun memberitahu benda yang sama. Kerana mereka menghasilkan Upin Ipin, boy dan sebagainya bukan apa. Kerana dia tidak mahu adik-adik sekalian bangun pagi tengok Walt Disney saja. Understand tak? Dia tak nak adik-adik bangun pagi tengok kartun-kartun seperti Marvel dan sebagainya. No. This time orang bangun pagi boleh tengok boy. Nyanyi sikit Dr. Nizam. Boy. Okay, so macam tu. So itu tujuannya. Memang saya bersama dengan mereka selalu bertanya. Itulah antara objektif mereka. Kenapa mereka menghasilkan
animasi tempatan. Dan hari ini adik-adik tengok all the kids today. Bangun seronok tengok UPP tak? Anak saya pun suka tengok UPP. Termasuklah bapak dia sekali. Betul. And so these are the things. So this is very important for us, especially the younger generation. This is a challenge. Kerana nak go through the whole process of digitalization, we need to convince the younger generation like you guys lah. Nak bagi yakinkan anda seronok dengan benda ni dan sebagainya. Memberi nafas baru lah. Kanak-kanak hari ni adik-adik sekalian pun banyak yang tak tahu. Tanya pasal wayang kulit pun ramai tak tahu dah. Budak-budak pun ramai tak tahu. Malah nak tengok pun susah. Betul. And sehingga kan saya pernah bertemu dengan seorang Tok Dalang. Dia daripada Thailand. He migrate. Dia pindah ke Kelantan. Tapi masa saya interview tu dia sakit. And just to share with you. Dan usaha yang saya nak buat ni saya tanya dia. Boleh tak saya hidupkan wayang kulit ni dalam bentuk animasi dan sebagainya? So jawapannya ialah betul. Boleh. Okay, dia tak kata dalam bahasa Hindustan, kush nahi dan sebagainya. Okay, dia tak cakap macam tu. So dia kata boleh. And so maksudnya kerana dia kata asalkan memberi nafas baru, kita visualize the thing, stylize the things, okay, tapi cuba kekalkan mana-mana unsur-unsur yang boleh dikekalkan, kita cuba kekalkan. Seperti kalau kita tengok game tadi, muzik dia kita kekalkan, bentuk karakter, nama karakter, so supaya masih lagi dalam konteks untuk memberi survival itu wayang kulit and so on. There was a misunderstanding, of course, I'm not going to go through this too detail, tapi pada zaman dahulu masa 1980s or the early 1990s, the ruling government in Kelantan and so on at that time ada sedikit pencanggahan. Kerana ketika dahulu wayang kulit ni apabila dipersembahkan oleh Tok Dalang, bukan Tok Dahlan, jangan salah faham, nama selalu dekat kan. So Tok Dalang ni, so selalu ni mereka akan membuat ritual. Okay, ritual ni maksudnya akan ada upacara jamu dan sebagainya. Tujuan dia bukan apa, kerana mereka nak mengharau spirit-spirit. Just imagine mereka parents ataupun all the old folks yang dia orang bawa cucu, bawa anak-anak dan sebagainya. Waktu malam, pukul 8 malam, pukul 9 malam. Takutlah, mesti seram kan. Itu memang ada, kita ada sixth sense. Memang kan. Tak percaya, cuba duduk rumah seorang-seorang. Boleh tak? Duduk rumah seorang-seorang pukul 12 malam. Cuba rasa macam mana? Seronok tak? Seronok. Okay. So that's a sixth sense. Mesti ada. So memang akan ada all this, evil spirits and so on. So they believe that dia perlu menghalau benda ni sebenarnya. Jadi itulah antara sebabnya the ruling government at that time, they have to ban. Tapi that was a misunderstanding. But at the end, it's okay back lah. Dah kembali balik. Okay, next slide. Lack of promotion and support. Saya memang tak dapat nafikan dalam konteks wayang kulit ini. Bila saya pergi ke negara-negara lain, membuat persembahan ataupun orang kata apa, mereka memanggil saya untuk menceritakan, especially di negara macam Finland, Singapore dan sebagainya. Baru-baru ni saya kat Singapore. So they were very excited now. Excited sangat tahu pasal wayang kulit ni. Dia nak tahu wayang kulit kat Malaysia ni apa yang unik dia. Apa yang best dia. Apa yang nala dia. So yang dia nak tahu. Masalahnya, our local people having that challenge. So mereka sampai want to know what style, bentuk persembahan dan sebagainya. Okay? Tapi itulah masalahnya, kita tak ada financial support. Maybe our government, our NGOs, they need to promote more. And they need to help. Sebab itulah perlu ada usaha-usaha untuk menghidupkan balik wayang kulit. Lack of new ideas and creativity memanglah tak nafikan. Sebab tu Tok Dalang memang suggestkan supaya boleh dihidupkan wayang kulit dalam pelbagai konteks digital, malah cara lain sekalipun. Macam nanti awak akan tengok sahabat saya Tim Toy, dia memang buat karakter Star Wars, Superman dan sebagainya. Sebab tak boleh hanya harapkan serirama dan sebagainya. Watak-watak wayang kulit ni perlu ada perubahan. Kenapa? Seiring dengan naluri dan juga kehendak generasi pada hari ini. Okay, so next slide. Okay, so some of the things that we are looking at is to develop visualization and talking about how to evaluate the perception and so on. Okay, next slide. Okay. So antara persoalannya yang saya sebut tadi memang dah saya rangkumkan dalam slide ni. Macam mana, sama ada sesuai ke tidak kita gunakan digital dan sebagainya. Okay, next. So these are the significance of studies. Okay, next. Memang kita nafikan, kalau saya pernah bersembang dengan
Hassan Muttalib, saya rasa adik-adik mungkin pernah dengar nama ni. Sinonim, bapa animasi Malaysia. Okay? Orang yang menghasilkan ataupun di sebalik Sang Kancil dan Buaya. Pernah tengok animasi Sang Kancil dan Buaya kan? Dan juga filem animasi pertama Malaysia iaitu Silat Legenda. Dan beliau mengatakan bahawa, kajian beliau mengatakan bahawa animasi dunia pertama bukannya Walt Disney, bukannya J.S. Blackton dan sebagainya, tetapi adalah wayang kulit. Tetapi those days, other countries like China, India, memang dah mula dengan shadow puppetry ni. Sebab shadow puppet ni, shadow ni, bayang dia kuat tau dia. Adik-adik sekalian kalau tengok konsep bayang ni, memang powerful. Sebab tu America Got Talent, kalau adik tengok America Got Talent, ada satu rancangan saya lupa was 2020, sampai menang top 5 lah. Sebab dia buat persembahan bayang saja. Tengok balik, America Got Talent ke Britain Got Talent, tengok. So memang this is something very unique. When you talk about shadows, it's very powerful. So at that time, okay, so and these are some of the efforts you can see. Dekat Malaysia pun kita ada tengok filem seperti wayang dan sebagainya. Mereka yang ni saya rasa Imam Manan berlakon sebagai Tok Dalang. Boleh tengok, boleh download movie ni. Adik-adik tengok macam mana pengorbanan, the sacrifice of a Tok Dalang. Dengan keadaan the ruling government at that time ada sedikit percanggahan dan sebagainya, tapi macam mana survival dia. So this is one. And then okay, next. Ni pun kawan baik saya, dia dia buat motion capture. Motion capture ni adalah kaedah animasi di mana mereka menggunakan 7 motion sensors camera. Kamera ni akan diletakkannya bersama dengan Tok Dalang dia untuk capture pergerakan dia dan mengubah dia dalam bentuk 3D. Dia sama macam dalam filem Avatar. Dalam filem Avatar, kalau adik-adik tengok, first time kalau tengok filem Avatar, karakter-karakter Avatar tu, kita akan ingat itu adalah 3D animation, betul tak? Kita akan ingat adalah live action. Mungkin karakter tu kita make up dia dan sebagainya. Tetapi bukan. Itu adalah karakter dalam bentuk CGI ataupun 3D. Okay, so that's the way of doing motion capture. Dia ada proses dia. And so I'm not going to go into that. So he managed to do this. So capturing the shadows using, ni dipanggil pohon beringin. Kalau adik tengok bahagian ni, nampak permulaan sebelum wayang kulit dipersembahkan, akan diletakkannya pohon beringin ni di tengah-tengah persembahan. Tak masuk lagi karakter tak masuk lagi. Persembahan tak sah, pohon beringin akan mula dulu. Kenapa? Untuk memberi penghormatan kepada seluruh alam. Sebab tu kalau pohon beringin ni, kalau kita tengok betul-betul, if you guys look at it properly, you can see the details of it. Adalah ukiran monyetnya, kan? Ada flora dan fauna dia, semua. So letak kat tengah sebelum Tok Dalang mulakan dia. You guys can read on your own later on. Next. Yang ni seorang researcher dekat Unimas, dia try buat juga karakter dalam bentuk 3D, tetapi dia cuba nak mapkan dengan karakter seperti Ravana dan sebagainya, right? Tapi adik-adik akan tahu juga nanti lebih lanjut tentang pengaruh daripada negara-negara lain. Okay, next. Okay. Yang ni daripada China, if I'm not mistaken, dia pakai OpenGL. OpenGL ni melibatkan programming, dia cuba main dengan wayang kulit, tetapi dalam konteks yang ni dia guna wayang kulit daripada Indonesia. Indonesia punya wayang kulit. Ada perbezaan sedikit dengan kita. Ada sedikit perbezaan. Okay. So, and then yang ni dekat Kelantan, mereka menghasilkan animasi menggunakan konsep jala emas, jala perak dalam bentuk 2D. Okay, dalam bentuk 2D animasi. Okay, jadi this characters, ada menggunakan karakter seperti Sri Rama dan sebagainya. Okay, and then ini saya rasa adik-adik mungkin pernah tengok kan? Kisah seorang anak yang duka Mustafa. Saya pun dah lupa. saya pun tak boleh. Saya punya suara macam Syarohan jadi tak boleh. So tak sama lah. Jadi this advertisement very famous, tapi menggunakan karakter daripada Jawa, Javanese karakter. Okay, jadi menggunakan wayang kulit. Silakan next. Yang ni kalau adik-adik ada masa boleh tengok Prince Ahmed, boleh tengok YouTube, tengok cerita-ceritanya, memang nice. This woman, seorang wanita daripada bangsa Jerman, she managed to do a concept of wayang kulit tapi dalam bentuk siluet. So kalau kita tengok bayang-bayang dia semua tu, adik-adik sekarang dahsyat tau. Tahun 1926. Lahir tak? Belum. Okay. Right, so the characters, everything
was done, dia cut our character tu, dia cut dan dia animate menggunakan stop motion. So very nicely done. Tolong tengoklah, very nicely, very beautifully done. And so bayang-bayang ni kalau dalam bentuk macam ni kita akan panggil dia sebagai silhouettes. Okay, bayang lah. So dalam bentuk ni. Okay, so next. Yang ni pun ada salah satu, dia guna Sita Sing the Blues. Okay, dia dalam bentuk animation juga. Okay, next. Kalau you tengok yang sebelah kanan tu Star Wars tu, itulah nama dia Ting Toy. Seorang researcher, saya boleh kata performer lah. He's a very performer. He does all the new characters menggunakan Star Wars, Superman, Batman, Spiderman dan sebagainya. Tapi dia persembahkan dia dalam bentuk physical, okay, dan ada menggunakan visual effects untuk mencantikkan dia, right? Okay, next. So kalau kita tengok dalam konteks wayang kulit ni sebenarnya dia ada persamaan dan perbezaan dalam konteks bentuk dia, warna dia dan sebagainya. Okay, so it's very interesting to see these characters and everything. Sebenarnya kalau ada dia tengok wayang kulit ni, dia banyak pengaruh. Kita tak boleh define wayang kulit ni Malaysia punya. You cannot define that. But we have our own style. Understand? Kita ada seni kita, cara kita. Tapi bukan Malaysia punya. Sebab kita telah diasimilasi. Okay, kita telah dipengaruh dengan pelbagai penceritaan daripada Hindu, karakter pun daripada Hindu, dan juga kalau kita tengok daripada segi some of the what is the names and everything, ada daripada Thailand dan sebagainya. Dan jadi benda-benda ni semua ada pengaruh dia. Alright? Tapi of course, but from people from Indonesia, yes, they have their own origins. Sebab mereka bermula lebih awal lagi. Okay, jadi mereka boleh sometimes claim that this is theirs. Okay, but for us, kita ada banyak pengaruh. Alright, jadi tapi sebab itulah kita panggil wayang kulit Siam, wayang kulit Kelantan, wayang kulit Purwo dan semua. Sebab dia dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruhnya daripada saya sebut tadi. Okay, next. Kalau kita tengok contohnya daripada kalau Malaysian characters, ni tengok perbezaan dia. Dan kita boleh nampak bentuk dia dan sebagainya. So signifikan dia memang akan terletak kepada articulation ataupun bentuk badan karakter ni. So dalam konteks mereka yang menghasilkan animasi 3D memang akan melalui proses yang sangat sukar, okay, untuk mendapatkan balik modeling yang sama. Sebab tu bila saya buat PhD, saya memang was struggling juga sebab nak dapatkan the real exact 3D shapes and quality of it. Okay, next. Kalau kita tengok bentuk dia kan, keris dia, ada naga dia dan sebagainya, semuanya terletak kepada setiap peranan watak dalam cerita tersebut. Okay. Kalau ada dia sekalian ada masa, tengoklah kat YouTube kan. Okay. So nampaklah daripada negara seperti India, Greek, Turki. So negara-negara, sebab tu kalau saya present, saya masa kat Finland, sempat masa tu kita orang buat satu seminar online. Diorang jemput saya. So bila tunjukkan karakter-karakter ni, diorang rasa seronok. The Europeans very excited tengok karakter-karakter. Sebab dekat negara mereka tak ada. So they like to see how this thing, macam mana shadow tu diwujudkan dan sebagainya. Okay. Saya tak sempat nak bawa karakter semua sebab ada yang patah dan sebagainya. Next. Kalau ada rezeki lagi, saya akan bawa. Okay, okay, next. Yang ni ada sedikit kontroversi berlaku. Satu kontroversi berlaku. Ada dia boleh baca lah berita ni. Okay, saya just share je. Not to pinpoint anybody, but just to share lah. Okay. Orang-orang Indonesia marah. Marah dengan kita. Bukan marah dengan kita, dia marah dengan Adidas. Okay, kerana if I'm not mistaken, the advertisement ni, the Adidas claims that it's a Malaysian wayang kulit. Dekat situ orang daripada Indonesia dia agak marah. So netizen petikaikan, dia orang marah lah. Dia kata it's not from Malaysia, it's from Indonesia. So biasalah dia mula kan. Jadi just to say. Okay, next. So dalam konteks prototyping ni kita buatlah theoretical studies, animation pipeline, prototype, experimental approach kan, dan juga to evaluate the whole thing. Okay, next. Yang ni saya buat sendiri. Saya tak tahu macam mana nak pecahkan otak saya supaya nak come out dengan theoretical framework. Yang ni memang sebab nak to get the right expressivity, nak dapatkan antara sebab
kalau nak kata persembahan puppetry ni banyak bentuk. Bentuk-bentuk puppet ni termasuklah Sesame Street pun memang itu bentuk puppet yang lain. Semua ada dia punya kategori dia. So digabungkannya supaya nak cari shadow puppetry ni macam mana bentuknya. This is a diagram that we create. Okay, jadi we study lah. Jadi kita try buat pelbagai bentuk dalam bentuk 2D game dia. Kita even try buat augmented reality dan sebagainya. Okay, supaya nak dapatkan the real looks. Now if you see the characters kat bawah tu semua, yang bahagian maklum saya waklong dengan what we call it wadogol ya, sorry. Okay, wadogol. So karakter seperti ni kita hasilkan dalam bentuk 3D. Okay, we manage to map dia dalam 3D. So sama ada kita bagi dia physical visualization dia 3D ataupun kita flatkan dia tapi dalam bentuk 3D. So that was it. So kita gunakan software Maya. Kita guna software 3D Maya. Right? Next. So yang ni pun kita eksperimen dengan 3D Max pada awalnya. Cuba nak dapatkan karakter dia, nak dapatkan shadow dia, bayang dia dan sebagainya. Right? Next. The right one is the one that we managed to hit. So bila kita tayangkan yang sebelah kanan tu, ramai yang tertanya, ini 3D ke original? So you pun tak boleh nak bandingkan. You guys cannot define whether it's 3D or is it the real character and so on. So and that's it's an improvisation lah, penambahbaikan. Okay, next. Okay, so at the end saya rasa to make it short, wayang kulit perlu diberi nafas baru. Agree tak? Agree Yes, agree. Okay, terima kasih. Jadi adik-adik sekalian, jadi dalam ilmu yang anda belajar ni, rasailah dan pengalaman, enjoy the show and appreciate it. Even some of you even do your final year projects, can even embark with this thing later on. Okay, boleh explore ataupun apa-apa pun dalam konteks kesenian benda lain. Termasuklah kalau kita kata permainan ke, persembahan ke, boleh. You can use back IT to revive the thing, to survive the thing. Understand? Because it's very, very important, right? Okay, next ada apa? Saya rasa tak ada. Yang ni antara paper-paper yang saya pernah publish. Okay, next. Okay. So, next. Okay, next. So, yang ni boleh play. So, yang ni adalah, saya minta maaf, tak harapan nak bawa Oculus sebab there's a lot of calibration yang kena buat. So, this is the, yang ni kena pakai VR. Okay, this is a VR. Saya dengan sahabat saya, Cik Hanif, we try to explore. Ini kita dapat grant. Kita dapat grant daripada Cendana Arts. Kita dapat dalam 10,000 to explore macam mana nak try to play around with the shadow puppetry dalam bentuk VR. Okay, so this is still masih lagi ongoing. Belum siap lagi. Tapi just to show you lah, ini permulaan awal. Okay, so kita nak masukkan dalam bentuk macam museum. Okay, di mana dalam tu nanti akan ada karakter-karakter wayang kulit yang akan duduk dan sebagainya. Okay, so we are just playing around. So nampak kan? Jadi kita cuba gunakan VR, kita guna Oculus kan? Kita guna Oculus untuk play around dengan karakter-karakter. Alright, so I think ada lagi. Okay, thank you so much. Kalau apa-apa nanti boleh email saya. Okay, thank you. Terima kasih. The Council would like to express our utmost gratitude to Associate Professor Dr. Dahlan Abdul Ghani for the knowledge sharing just now. Next, the Council opens up the space and opportunity for the board to ask questions to our invited speaker. Soalan dia daripada Azalia Azimin. If the shadow puppetry art is digitalized, the role of Tok Dalang already diminished. Is there any ways we can preserve the role as well? Okay, dia tanya Arab. Okay. Saya rasa basically this question is interesting because
Dia cerita macam ni, soalan dia tanya, bagaimanakah peranan Tok Dalang sekiranya semua kita digitalize, apa peranan mereka? Betul tak? Saya pun tak tahu. Okay. Alright, the answer is basically, kalau adik-adik sekalian, peranan Tok Dalang ni tetap akan ada. The role of the puppeteer, ataupun kita panggil master puppeteer, peranan Tok Dalang pasti akan ada. Kerana tanpa mereka, hala tuju dan juga corak wayang kulit ni memang tidak dapat diseragamkan. Dia bagaikan aur dengan tebing, if I'm not mistaken, if I can use that term. So we need to have them. And we need to have them. So that is why it goes back to the question just now. Remember when I was saying, apabila kita modernize wayang kulit ini dan sebagainya, tak ada masalah. Cuma jangan abaikan aspek-aspek yang penting ataupun dipanggil traditional aspects. Jangan abaikan. Jangan remove totally. Understand tak? If I remove this thing totally, the character's name is not there. Semua dah tak ada dah. So, how are you going to define the rest? So, people will not say that is this wayang kulit? Betul tak? Orang tidak akan tahu. So, sebenarnya penting. Jadi, peranan Tok Dalang akan sentiasa ada. Malah, suara mereka. Bagaimanakah lantunan suara mereka dengan nada dan intonasinya. Sebab itulah Tok Dalang ni dikenali sebagai orkestra. Dia boleh kontrol, adik. Bayangkan sebab saya pernah bersama mereka. Dia boleh kontrol persembahan dengan kesi. Dia boleh tahu orkestra muzik kat belakang. Dia tahu siapa yang akan main canang. Siapa yang akan main dengan serunai. Semua dia tahu. Watak mana nak masuk dan berikutnya. Semua dia expert. One man person. Seorang. Sebab tu tengok balik pentingnya Tok Dalang ni. So I hope you answer the question, Ashok. Dr. Rajesh. Okay. Ada lagi? So far, okay. So far one. Okay, kalau ada soalan lagi? Ada nak tanya? Datuk, Syafizah ada tanya? Okay, silakan. Sahabat saya Dr. Syafizah, dia tanya tentang Harry Potter. Saya tak tanya Avengers. Okay, so dia tanya Harry Potter, so regarding the shadows. Saya tak ingat cerita chapter berapa. Dia ada chapter kan, kata saya Harry Potter. So the shadows are basically all animated in a 2D environment, meaning that they're using silhouettes, bayang, okay, to show the shadows running in. I cannot precisely tell you is it 100%, but it could be that way because I didn't see the making and so on. But again, it goes back to the importance of shadow. The importance of shadow. Even dalam filem Karate Kid pun ada shadow puppet, betul tak? Ada, you tengok balik. Cerita Jackie Chan berlakon kan? Masa tayangan, masa dia dengan budak kecil tu, daripada China tu, ada tayangan shadow, mesti ada. So, I mean, these are all things to show it's very powerful in a way. Shadows really communicate to people. Really provide some kind of emblem dalam hidup seseorang tu. Sebab tu kalau kita tengok shadow memang very powerful. Put it that way lah. Kalau nak study lebih lanjut, memang boleh bincang dengan saya. Malah setiap ikon-ikon dalam wayang kulit, setiap benda yang ditayangkan ada semiotics dia panggil. Semiotics ni maksudnya ada maksud tersirat. Jangan nampak pohon beringin tu macam tu saja. Dia ada sebab dia. Kenapa si Rama pandang ke depan? Ada sebab dia. Semua ada maksud di sebalik dia. Sebab tu adik-adik sekalian, kalau ada rezeki, boleh explore, boleh study. Thank you Dr. Syafizah. Alright. Okay. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we have now come to our very last lecture with the topic Machine Learning versus Data Science versus Data Analytics by Professor Technologist Dr. Mazidah Puteh, Rector UiTM Terengganu. Professor Technologist Dr. Mazidah Puteh is a professor and a rector at University Teknologi Mara Cawangan, Terengganu. She received Bachelor of Science in Computer Science from Sonoma State University, California, Master of Science in Computer Science from Western Michigan University, Michigan, and Doctor of Philosophy in System and Information Management Computer Science from University Kebangsaan Malaysia. She has won several research grants and medals in research and innovation showcases and awarded more than 50 publications. She also has supervised more than 5 PhD and master students and more than 15 bachelor students.
Her research interests are in machine learning, data mining and optimization, data analysis, and bio-inspired computing. Since our rector is attending for UiTM convocation in Shah Alam and unable to join us here today, let's rewatch together the pre-recorded lecture that has been prepared. To all my dear colleagues and students from UiTM Terengganu and also UniKL. Okay, firstly, I would like to apologize to all of you because I cannot share live with all of you. Just a recorded version of my public lecture today. Okay, the topic that I'll share today is data science versus machine learning versus data analytics. I am Mazidah Puteh from Faculty of Computer and Mathematical Science, University of Jimara, Terengganu. Okay, so the contents that I'll share will be the introduction, definition, concept, and examples of the three fields. Yeah. Okay, first, we look at this Venn diagram to see the differences between data science, machine learning, and data analytics. Actually, we can see these three fields, the data science, machine learning, and data analytics is overlapping with each other. But the data science is the umbrella term that consists of all these fields. Okay, and machine learning, we can see here, it is more focused in computer science and math and statistics. Whereas the data analytics will have the focus on math and statistics and also business or domain expert. And another one here is the software engineering. Yeah, it has a focus more on the computer science and business and also domain expert. Okay. But the three things, the common things for these three fields actually, when we want to do the processes in data science, machine learning, and data analytics, we need the data. Yeah, there must be some data that we have to input into this three field in order to get the output. So to understand more, I mean to refresh our understanding in computer science. The computer science, as we know, it is a very broad area. Some of them, for the data science, machine learning, and data analytics, actually, they are algorithms, they are programming, data structure, theory of computation, information theory, and etc. that falls under computer science. Math and statistics is the mathematical methods, formulas, logical and reasoning, and also analysis. Okay, and lastly, the business and domain expert is the area where we put the application of this field, such as financial, education, healthcare, industry, and also retails. Yeah. Okay, so when we talk about data, we said the common thing for these three fields are the data. We need the data in order to do the process with these three fields. Okay, actually, this chart illustrates the growth of data since 2010 until 2025. Yeah, we are now at 2022. So actually, these numbers represent in zettabyte. Yeah, how to know zettabytes? That means there are a vast amount of data in this world right now. So we can see the data that we have, we can use it to make decision. So there are, we can see here the data is big and also it is overwhelming in size and also complexity.
That's why it is called big data, where it has a volume, that means a big number of data, variety, many types of data, velocity, different speed of data. For example, maybe it's in a real-time data, maybe it's a batches data in weeks, month, year, or the veracity data. This is the confirmation of the data, whether it's reliable or not. Okay, is it the right data? Is it aligned with the facts? That is the meaning of veracity. Okay, so to know what is actually the amount in zettabytes. So we see in the next slide. The zettabyte, okay, we can start from, actually we start from byte, byte, and then kilobyte, and then we go into megabyte. Megabyte is 10 to the power of 6. And then we go to gigabyte, 10 to the power of 9. Terabyte, 10 to the power of 12. And then petabyte, 10 to the power of 15. And then we go to exabyte, 10 to the power of 18, and then only we go to zettabyte, there is 10 to the power of 21. So you can imagine how big is the data. And then yet to come is the yottabyte and also the brontobyte. Can we wait and see? Okay, so this is the definition of data science. Okay, I'll give the three definitions of the three fields. Okay, data science is the area of study which involves extracting insights from vast amounts of data using various scientific methods, algorithms, and processes. Okay, it helps you to discover hidden patterns from the raw data. So, and it is an interdisciplinary field that allows you to extract knowledge from structured or unstructured data. As we understand, structured data is the data that is in structure form. For example, it is in the database form. You have the structure field. For example, the students' data. You have names, you have ID, you have address. Okay, that is the structured data. You have the clear field for each of the record. And then the unstructured data is the unstructured data. It doesn't have a structure way of structuring the data. For example, like a text, the text data, the sound data, the image. You have a different types of unstructured data. So it will give us a more challenging way to process this unstructured data. So actually data science enables you to translate a business problem into a research project and then translate it back into the practical solution. So actually data science will help us to solve a problem actually. So we use data and then we analyze or process the data and we come up with some solution. That is the data science. And then the definition of machine learning. Machine learning is an application of artificial intelligence that enables systems to learn and improve from experience without being explicitly programmed. And it also focuses on the use of data and algorithms to imitate the way that humans learn, gradually improving its accuracy. Okay, that means machine learning is the method to make the machine learn in order to become intelligent. Okay, so it's just like human being. We always go through the process of learning in order to become more experienced. So we have to become more wisdom. So if we learn more, actually we get more knowledge. Same thing with machine. If you want to make the machine intelligent or to be able to make decision, it has to go through the learning process. So the learning process come from the data that we input into the machine. Okay, when the process
is running, the machine learn from the data, the pattern of data, and then it will learn something. Then it will become more intelligent. Okay, and and it will be able to make some decision. Okay, based on the data that we have, we put into the machine. Yeah, machine can be anything. It can be a system. It can be uh, usually it's a system. Yeah, system, robots or anything. Yeah, that needs machine to run. Okay, so next one is the definition of the data analytics. Data analytics is the process of analyzing raw data in order to draw out meaningful, actionable insights. So these insights are then used to inform and drive the smart business decision. Okay, so actually the data analytics is the analysis of data and then pass the findings of that analysis in the form of suggestion and recommendations. So we can see the definition of these three fields, data science, machine learning and data analytics. Actually they are overlapping with each other, but each one has their own function and also goals, to achieve, and there are ways to use each of this field to fulfill or to meet the requirement of the problem, maybe by the industry, by the organization. Okay, next one is the concept, for the data science. Okay, so data science life cycle actually consists of 5 distinct stages, each with its own task. Okay, so there are 5 stages, and each stage will have different tasks, a lot of tasks inside this data science. Yeah, the first one is a stage capture. Capture is actually it can be the data acquisition, data entry, signal reception, how to collect the data, how to get the data, how to capture the data. That is the capture stage. So there are a lot of techniques to do this. Yeah? Okay, and then stage number 2 is to maintain the data. Once you get the data, you have to put the data somewhere in the data warehouse, and you have to do the data cleansing, data staging, data processing. And this involves the data architecture. Yeah, because when we want to use the data must be reliable, clean. Yeah, because when you have the good data, then only you will get the good output. Okay, in other words, we say garbage in, garbage out. So if you put the garbage in, you will get the garbage out. So that's why the data must be processed, must be kept, must be taken care of, so that you get the good data. Yeah, okay, so that you will get the good, you can make the good decision making. Okay, the stage 3 is process. So the process stage actually it consists data mining tasks, maybe the clustering or classification tasks, data modeling, data summarization. Okay, all these tasks need algorithm. Okay, you need algorithm or some techniques to do this one. So this is the process where the machine learn actually. Yeah. Okay, so you can say the process stage is actually the learning part. Okay, or the process where you make the engine, of the system. Okay, in order to get the model, so that you can do the prediction, the classification, and so on. Okay, and stage 4 is to analyze. Yeah. So in analyzing the data, we have to do a few tasks. For example, the exploratory, the confirmatory, predictive analysis, regression, text mining. So you do the analysis part here. So there are also a few tools or techniques to do this analysis. So you can also take this as the data analytic part, data analytics part. Yeah. So this is the where you get the insights of the data, the pattern. Yeah.
Okay, and then the last stage is to communicate. The communicate stage. In communicate, you have the task of data reporting, data visualization, business intelligence, decision making. So in this step, that's where you use all the findings to 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 use it for the decision making or share with others how you want to make the recommendation, how do you want to apply that, yeah, in the any business or organization. Okay, so that we can so that the maybe the top management, you will have the charts here, yeah, the model or the charts, the graph, the reports, so that whoever want to make decision can use this, because it comes from the data from the beginning, from stage 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, so this is the 5 stages in data science. So we can see here, 1 and 2 is a must, yeah, for the 3 field actually, for data science, for machine learning, and so for data analytics, because all these 3 field need data to process. So if you need data, you must do the capturing of data and also the maintaining of data. And then the process, maybe we can that one can be part of machine learning, and number 4 can be part of data analytics, and number 5 is communication. So whatever you find from data science, from data analytics or machine learning, we need to communicate the finding to the party that needs that result. Yeah. Okay, so these are the okay. Before that, you can see from this concept, yeah, data science has a lot of things to do. So it is a quite complex thing. There are many skills that are needed here. Many skills, many tasks, many techniques that need to be used in data science. So actually, data science can be when you are in data science, actually you can focus in different areas. So for example, as shown in this slide, yeah. Okay, you can be a data scientist, but data scientist in which area? So the data scientist can be in data engineering. So this is where the stage 1, yeah, or the stage 1 and stage 2, yeah, where you do the data processing, yeah, you clean the data, okay, or you can also be in the software engineering area, yeah, where you use you need to know the server, the software, how to collect the data, how to manage the cloud computing, automation. That is the software engineering. Yeah, can be called the software or machine learning engineer, applied scientist. The data engineering, just now you can call them as data engineer. These are all falls under data scientist. And the next one is the data or business analysis. This one you do the data analytics, so you can call them as data or business analyst or scientist. And the fourth one is research. This is the new. You have to use the technique, or the algorithm. This one can falls under machine learning. So you can call this one research scientist. And that one also falls under data scientist. Okay. So next one. So these are some examples of the data science. Yeah, the real life examples for data science. What you can do, what project we can do in data science. Prediction for the manufacturing industry. Okay, this example is actually for the manufacturers to create forecast of product demand. It helps them in optimizing supply chains and delivering orders without risk of over or under ordering. So they can they can do the optimum ordering, yeah, so they are not over or under ordering of the products they need, yeah. Okay, the second example is the customer segmentation for marketing campaign. Okay, this is quite a popular application, yeah.
for e-commerce actually. So using clustering method, companies can now easily identify the customers' various segments for their for the marketing campaign. Yeah. There are divisions made on customers and groups are formed according to the common characteristics, gender, interest here. Okay, so if we can study on this customer segmentation, it will be very good for the marketing for the business. Okay, and this is another example, for the fake news detection. So there are a lot of news now, and you use social media. There are a lot of news that maybe it's a good news, a fake news, maybe can trusted news. So this another example. Another one is the recognition of the speech emotion. So the speech emotion can that means it can process, in data science it can process to see the emotion of the speech. If you say something, what is the emotion of that speech? So you can use that for in many areas, for the speech emotion. Okay, okay. Now we go into the machine learning concept. So machine learning concept is actually, it teaches the computers to think in a similar way to how humans do, learning and improving upon past experiences. Okay, with minimal human intervention. So computers can be the system, a computer system, robotics, so it can learn. Yeah. So machine learning also, it will actually, when you want the machine to learn, you have to put the data and it will study the data. From the data, it will come up with a set of rules. Yeah. So these rules, they are defined or analyzed or processed by the machine learning, can be automated. That means you can the machine learning will be able to come up with rules or a set of instruction, automated instruction based on the data, and then to be used to perform any task, that might be the previously only human can do that. But with data, if you provide the data into the system, actually into the computer, actually the machine can learn, and from the learning process it can make decision. Okay, and the next concept in machine learning is actually the learning stage is used to describe the data or summarize it into a model. Okay, what is a model? A model is actually when you have the data and then you train the data, the system using the computer, take the data and train the data, it will come up with some rules. Or in order to make the good rules, you must have certain model. Okay, that the model is actually comes from the machine learning process. Okay, it includes the data, the algorithm, the right algorithm, the right data, the right algorithm, and then the right model. Then from that model, you can use it to do the prediction, the association rules. Okay, so a lot of things you can use the model um, to make to make the machine to be able to make decision. Okay, okay, and then the next thing is machine learning algorithm are able to catch complex patterns that would have been overlooked during human analysis. As we understand, if you have a lot of data, when you talk about big data, that means millions of data, millions of zettabytes of data. When you want to process this data, we as human beings, we are not capable of doing that. So the machine has the speed, it can do it 24/7. So when, that means it need the processing power, the memory, so it can do the consistent processing.
So then only it will give us the patterns that will not be able to be done by a human being. Yeah. Okay, so that is the machine learning. So actually machine learning, if we can flashback, yeah, when we do programming, actually the traditional programming, we input the data, we do the programming, we do the system first, and then we put the data in and we get the output. Okay, but in machine learning, actually we use the data and then we put into the computer with the right algorithm, it will process the data, it will come out with rules. That means the rules is generated from the data, from the previous data. So because that means the rules are not uh, created by the human being. It's not us. It's not the human being who do the programming or who code, yeah, the rules for the machine to run the data. Okay, so from rules then we can use it to do the prediction, yeah, to do the classification, the segmentation. Okay, because the rules comes from the data that it process. So it is actually the better way of uh, of of uh, of putting the programming, the coding or the instructions. Okay, a better way to put the instruction into the computer to make decision. Okay, by using data and rules. Okay, instead of people putting the instruction into the computer, because people can change. Yeah, expert can have different ideas, different opinion. So maybe one expert will say this way, and another expert will say the other way. Yeah? So it will not be consistent. If you do the machine learning, actually when you process the data, you will get the consistent rules. Unless the data is changed, and then we have to do the learning again. The machine has to do the learning again, and it will come up with the new rules. Okay, that is machine learning. Okay, so there are three types of machine learning actually. One is the supervised learning. So supervised learning actually it has the raw data with class in it. Okay, for example, you have the previous data, you have maybe the data of the cancer patient. Okay, so the variables for cancer patient, there are a lot of attributes, yeah, to detect cancer, and then you already know that patient has cancer or not. So that is the class. Okay, with all this data with class, it is called the supervised data. So that's where it comes the supervised learning. Yeah, that means you process the supervised data. Then you do the supervised learning, and you will get the rules that can do the classification. Okay, based on the previous data with class or labels. Yeah, that is supervised learning. The second type is unsupervised learning. Unsupervised learning is the data that do not have any label. That means a new data is just a data with field, and then you have to process, and the algorithm will recognize which data will have the common field or common value, and it will put together. It will do the clustering or the classification. That is unsupervised learning. That means it will learn the category based on the data without label. Okay, based on the pattern of the data itself. Okay, and then the third one is the reinforcement learning. Yeah, the reinforcement learning is actually the raw data with some algorithm that that will give the processing will have some reward. Okay, when the pattern match with each other, or it has some formula in it, it will use some formula with a reward or
the state, yeah. So it will do the classification or the the pattern of the data uh, based on the formula that is fed into the algorithm. Yeah, that is called the reinforcement learning. Okay, and then this is the real example, yeah, real life example for the machine learning. Number one is the image recognition. So image recognition is, you want to recognize the image, yeah? For example, the car or the tree, yeah? The animal. So the image recognition is very important. Yeah? The users are in drones. So when you use drones has to recognize the image. In manufacturing, maybe you want to recognize some image. Yeah? In self-driving cars, you want to the cars, yeah? The system in the cars want to recognize image, okay, in military surveillance, and also in forest activities. So these are all the this um, application need some of the image recognition. Okay, the second one is the example is in sentiment analysis. Sentiment analysis is machine learning application that refers to sentiment classification or the opinion mining or analyzing of emotions. Okay, so the benefits of adopting sentiment analysis is to effective brand and social media monitoring, okay, or to enhance the customer support, because yeah, from the forum in the social media, if you can learn the data or to study to do the analysis of that forum, you can see some sentiments in that forum. Maybe the movie, yeah, the product, whether is it the negative sentiment, is it positive sentiment? So you can use it to enhance the support to the customer, yeah, to enhance the product, yeah. So based on the analysis of the sentiment, maybe in the political area, yeah, whether is it a negative or a positive, or is it in the middle result? So you can use all this incentive in a lot of applications. Okay, the next one is the traffic alerts. Okay, the real life for machine learning is the traffic alerts. So the traffic alerts is the application like Google Maps, yeah, or the Waze, yeah. So how they do that? So actually, the Google Maps, it is actually a combination of multiple factors, like how many people are currently using the service of Google Maps or Waze, or historic data of that route, some real-time techniques. So when these data are captured and stored by the application, they can process, and the algorithm itself, the algorithm itself can do the learning process, and will get some and can make decision or the right conclusion by giving the recommendation or the exact information. Yeah. And then the fourth one is the product recommendation. This one same thing with shopping on e-commerce. Yeah, where you can see the recommended items or options, like users who bought this product also bought. Yeah, so the system can give you advice or recommendation what to buy next. Yeah, okay. So these are all the outcomes from machine learning process, yeah, or the training of the data that we put into the system of all this, yeah, the application that we want to do. Okay, so the third one is the concept for data analytics. We have gone through the data science concept, the machine learning concept, and now the data analytics concept. So actually, there are four types of data analytics. It is the descriptive, the diagnostic, the predictive, and the prescriptive analytics.
Okay, so we can see in this table, the descriptive analytics is the answer of what question. Yeah, so it tells what is happening in real time. It also reconfigures data into easy to read formats, and it also describes the state of the performance. And the second one is the diagnostic, is answers the why question. Yeah, it can automate the root cause analysis, can identify the data anomalies, it can also investigate the underlying issues. Okay, so it will diagnose, the problem or the data, and then it can also do the predictive analytics. It answers what is likely to happen. Okay, so it can forecast. I mean, this is the forecasting or the prediction. Yeah, the forecast potential outcomes. It shows decisions using algorithm, and it fills in gaps in available data. This is to do the prediction of the situation. Okay, the last one is the prescriptive. It answers the if then. Yeah, actually this one suggests future actions and plans. It can estimate outcomes based on the variables, and it uses algorithm, artificial intelligence, and also machine learning. So there are 4 types. So you can use this in data analytics. So there are skills that you need to do this, and algorithm, and also tools that you can use to do all these 4 analytics types. Okay, so these are some example, the real life example for the analytics. Usually, the outcome for data analytics is the dashboard. Yeah. So, for example, in healthcare, the healthcare domain expert, it analyze relevant patient care KPIs to uncover inefficiencies, manage your workforce more effectively, increase profitability, and improve patient outcomes. So you can see there are graph, there are what is this? There are episodes, so there are numbers of the clinicians, to see variant in average LOS. Okay, these are the information for the healthcare. And the next one is the in retail. You can have the dashboard in retail domain. Okay, this one also comes from data analytics. Okay, so in retail, we can quickly view and leverage the KPIs to drive shopper engagement and sales, maximize profit, and also analyze shopping patterns by channel. So you can see you have graph here. You can have return of sales. Yeah, you can have return by channels and also transaction by months. Okay, that one is can be used for retail. And the next one is for financial services. Okay, this is also the dashboard from data analytics, for financial services. It compare at a glance revenue and margins, to help you to identify the most profitable customers, transform team performance, and also reduce costs. So you can see the graph here. Okay, the utilization, the return to equity, the credit metrics, the customer. So, what is the unutilized, the utilized rate? So these are all for the financial services. Okay, and the next one is for human resources dashboard. So this is in human resources domain. So it can quickly organize your data to make employee management more efficient, oversee benefits, decrease turnover, and view employment data holistically across the organization. So you can see the graph. The average salary by country and ethnicity. So you can combine if you have a lot of branches, you can see all in one dashboard. The employees was by ethnic group and country, employees by ethnicities. You can see you can see a lot of, you can put a lot of things on the dashboard by doing the data analytics. It depends on what you want to see, what decision you want to make.
Yeah. Okay. So this from the explanation before, actually there are a lot of algorithm for the machine learning that you can use. Actually, for machine learning or data science, you can use. Here, there are 100 plus of machine learning algorithms that can be used to do the machine learning. Also for data science. So these are 100 plus algorithm, and there are more actually. People are doing research. They keep doing the research to find the new algorithm, the better learning algorithm. Maybe they do the hybrid machine learning algorithm. These are all used to do the machine learning, and also to upgrade knowledge, especially in PhD or in master in research. Okay, so these are the algorithm for machine learning. And some examples, there are more actually. And these are the tools for data analytics. Okay, so there are a lot of tools. So from it depends on what you want to use it for. What you want to use the data analytics for. So it can be used for business intelligence. It can be used for statistical analysis. So there are tools for all these uh, project that you want to do. For example, this is the company, and this one is the tools that we can use. The data pine, the RStudio, Python, MySQL, Workbench. These are some of them. There are more actually. SAS forecasting, Erwin data modeler, Talent, Jenkins, Apache Spark, Microsoft Excel, Qualtrics, RapidMiner, OpenRefine, HighCharts. These are all the tools that you can use. Some are paid one, some are free, and you also can subscribe to all these things to do the data analytics, to get what you want, to create the dashboard that can help the company to make better decision, to increase the profit for the company, or to increase the performance of the company. Okay, so I think that's all from me for this public lecture. Thank you very much for joining this session, and I apologize for anything that is not clear or make you more confused. Okay, so I hope you will get some benefit from this lecture. Thank you. The Council would like to thank Professor Technologist Dr. Mazidah Puteh for sharing the knowledge just now. We have now come to the end of evening session. I would like to invite Dr. Haji Muhammad Rifai Muhammad Ali to accompany the Honorable Associate Professor Wandori Shawan Abdul Manan to give away token of appreciation to the respected presenters. Ladies and gentlemen, let us give a round of applause to Technologist Dr. Abdul Hadi Mohamad, Deputy Director Center for Alumni and Career Services. Associate Professor Dr. Dahlan Abdul Ghani, Head of Section Research and Innovation. And representative of Professor Technologist Dr. Mazidah Puteh, Rector UiTM Terengganu. We would like to thank the Honorable Associate Professor Wandori Shawan Abdul Manan for the token giving away.
Ladies and gentlemen, this concludes the public lectures UniKL and MIIT and UiTM CT KKT 2022. Okay, next, we call upon UniKL MIIT to give their token to UiTM. We would like to invite Professor Wandorisha Wan Abdul to receive from Prof. Dahlan. Ladies and gentlemen, this concludes the public lectures UniKL MIIT and UiTM CT KKT 2022. That's how the end of our program is today. Thank you to all board members for the unwavering commitment that has been shown. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Balilah Tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. I hereby compile 10 fingers requesting forgiveness if there are errors and shortcomings throughout the operation of the program today. Please join me in congratulating all the participants on their fantastic exhibitions. For your information, we also have the audiences from Sekolah Menengah Sains Setiu, Sekolah Menengah Sains Kuala Terengganu, and Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud in our live streaming at platform YouTube. Thank you for attending, and we look forward to see you at the workshop tomorrow. We would like to invite the Honorable Associate Professor Wandorisha Wan Abdul and the respected Associate Professor accompanied by Technologist Dr. Rajeswari Raju and distinguished guests for the refreshment. With that, I'm Mohamad Izzuddin Muhammad Asri, your Master of Ceremony, and our whole session with the big thank you to all. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta-peserta boleh scan QR code yang disediakan untuk link kehadiran. Staff juga boleh isi link kehadiran. Dan semua peserta diminta untuk stay untuk photo session.